is beyond the azure blue. A God concealed from human sight. He tinted skies with heavenly hue and framed the worlds with his great might. There is a God. There is a God. He is a love. Good morning, everybody in Shroud. Say, ene anopayin so. Yada so ka akra ati asefo ho. Everybody adom yen. Ene eni kwasiada a etoso miensa. Ewo afe 2020 emu. Ayeye enka everybody. Sabe no edaso ka akra ati asefo ho. Everybody in Shroud bio. Say odaso etie Church of Christ edwumade Voice of the Church. Say onyankopon adom ode awura afe foforo ni mo kwasiada etoso miensa enie na afe no ebekọ na wieye no sade ebre nyina ya na Ghana ha omoye no 31st December no enkrofo a omo a efre omo ho se omo ye enkomhyefo onyankopon ana ekasa efa wo mu no ebeye omo ade ni bio ebe hyehyɛ enkom ahoroɔ na ebinom etro ebebisa yɛ hede asɛm ene ɛwɔ ka ɛwɔ de ɔmo yɛyɛ no ho ɛde na me no ɛwɔ ka mesada anya adagye ɛwɔ afi mu ɛyɛ wrade ɛpa ne akasa ɛde afa adifoɔ atrofoɔ sɛde nyankopɔn asɛm no ɛkasa ɛde fa wɔ mo ho na Awurade Yesu Kristo enkyerɛkyerɛ mu no ne ɔkaayɛ ene sɛ ɛyɛ dua no aba ɛna yɛde hunu dua korɔ saa kasa dua no aba ɛna wɔde hunu dua korɔ no misi so bio na maka odwumadie so sɛ ɛnyɛ nipa no personal life ɛna wɔsi kɔwura mu o sɛ wakɔtwa loto wakɔbɔ dwaman wakɔyɛ sɛ ɛnyɛ ho asɛm na wɔka na mmom ɛbrɛ nipa no claim sɛ oye nyankopon edifo no fatoto Bible ho hwɛ sɛ Bible mu nyankopon edifo no okwan benso ana omo fa ya omo de ye omo adwuma menu adofo a woteme medikan ama oman Ghana ana obi biara otiemi sa tip no sɛ wo Bible mu onipa biara ni ho onyankopon efa no a oye odifo a ote asore na oye head pastor ewo saa asore no mu diana ba ene yade hu dia kro no enu no it is a Ghana enkrofo a claim ene so omo ye adifo no so omo atete asore ema asore no mu no omo na ye asore no kofa by say pa ebi nsi e Bible mu da mini odofo a woteme ebi nsi o Bible mu da won ti ase Isaiah wati asore wati bida Jeremiah wati asore Ezekiel wati asore Amos wati asore Daniel wati asore we ka kire o plain am wati wo ho ase sade ebre nyina me ka kire mo se wo Bible ekwanso no odifo biara eni asase so ene sade omo claim no Sa obi odifo ede sa Isaiah oboa obi odifo ede sa Elijah oboa ehwa na binim dimrika na sa oba New Testament mu a na prophets ewo mu anya prophets nkwa na wo New Testament mu na prophetesses eka ho ya kire mu ade akosi se sa enkomhyefo a Kristosom ehya ase na omo onyankopon asori mu no Wa ntumi amfa wo ho antoto enkomhyefo a ewo Bible mu tisa Jeremiah Isaiah no ne ade no ho nanso Ghana enkomhyefo no obi kura se wo ye nations prophet wo mo de wo ho atoto sa ankrofo no ene ne ye ka se omoboa enya no kure eye na ada bibi ana agige sa ankrofo yi ene wo mo anya quotation bi agu o mutrim na ya no omo ka bie obi ani Ghana ha wo ye prophet of God se nyankopon so o meyo odifo emeka nkrofo abrabo mu nsam efa nkyere wo enye no kre New Testament mu enkomhyefo no ba kwa yati ni de fa no Agabus our Acts chapter 11
Woman come share no almost share I will almost for no Church of Christ in Mono and as a stembi ebesia ne Yankopon adanedi e de akyere sa nkrofo no na omo achade no nso na ye asomafo no e na de wo nsa eto omo so ye fra no impartation no omo I impart the gift of prophecy e de amasa nkrofo no dem say na obi be ka kire o say efimi nkwala abrem na Yankopon ne nsa ka ame te say Jeremia say me mesha nkwam ne ade me so omo boa bibi na ejeje wo mo nko hwemu yie anhwa honhom kura e de wo eye adwuma no menu adofo a wotie me na mame nkyere one ma mienu bia e kire se saa enkwamhye enasa nkrofo a mo age wo atom so mo ye nkwamhyefo no enye Nyankopon wo Bible yi mu enkwamhyefo ne wo mo de di kan Bible mu da ben na wote ye se enkwamhyefo a e wo kyero ni mu no se afe no kwa wie ya ansa na o ma hyenkom Bible hena wo se afe no kwa wie ya 31st no ene ye hyenkom ensi da e wo kyero kronkron ni mu as and when se nipa no ayo Nyankopon komhyeni a ebri biara nyame pa so oka asamche no oka kyere no hwamon komhyefo ye o mhyehye nkom yi 31 December no du abe na watwero agu paper so obekura tim bisa se madu number ahe anim gu asesam wo se wo ye Nyankopon komhyeni a Nyankopon kasa kyere wo de a eye da na wotwero ade agu paper so na nka hon kronkron ankai wo ebra wo kasa kyere ewiase na wo bisa se madu number sai wenom na yene a yete Bible ho no edi hunu se enkrofo no omoboa enye Nyankopon asem bia na Ghana fo ntia se bonsam etumi hye nkom hohombone etumi hye nkom konfo na hye nkom ama nkom hye no bebre bam na onye prophet na oye okonfo enti abibifo da ba na ebe so refri yanamu ama nkrofo we yada yen 31st December biara na aso dem ayema ede asamo a Onyankopon so obehye nkom afedie enkom hye na Nyankopon de ma omo no so a abeda ne NDC MPP oniadofo a wotiame adane NDC MPP wo mo hye nkom se MPP ebedi nkunim no se ya dim fry sabe wo mo nyina ya MPP fo wo mo hye nkom se NDC bedi nkunim no na owo NDC background minu adofo a wotiame da ben na me ma kwai man krofo we adada ye akoduro na mo amanyofo mo asamo areho se wo mo pa musika na age adie Ghana ha ya tie enye story bia bio enye news bia bio se ye to aba MPP awini a NDC be wini aka no nkwa ho nkom hyade a ene nka kola ya wo ne nempo ebetumi ahye bi afa ne wa we erema bebre now I come up with a prediction. Now I say a prophecy. Bible mu emransam du a Onyankopon de ma oma Israel no. O ka kire won say emmo awurade Onyankopon din basabasa. Enkrofo we ensuro hye na me wo ho e na Nyankopon be ka kire me say ei bra enti wonsuro Onyame ba wo dem e be ka asam kire o. Na Bible da ho ye den. Se nyame da so ni nipa kasa ebe ka asam agu wasom a me kwahye ne se Bible yi o nyame de ma aye no o de ma se enye ne dan mini adafo a wotia me ebra na Nyankopon ni Isaiah ekasa no na ye ni Holy Bible ho se bia woni mu a ebra na Nyankopon ni Jeremia ekasa no na Holy Bible na ni ho na bra o nyame di Holy Bible yi ade ama aye no onipa biara o ka kire o se oda aye ene nyame ba ne ho be kasa ye bitia di fo ne ba ko se onyame ba me ho ene o be ka kire me se do nyame wo ko he ene o ba wo ho. Where did God go? Oniadofo God is spirit. Eti Nyankopon wo ba bia God is omnipresent. Every biara mu Onyankopon wo ba bia ti so ka se nyame ba wo ho ene o be ka asem no a me question ne se onyame ko he ene o ba be ka asem kire wo minu adofo 31st December enkwamsha no
ɛne Bible adesua enya de baako enya nokora ɛyɛ wɔn mo adwen ɛna wɔn mo didi ho ebinom adi juju occultism ɛna wɔn mo nam soɔ ɛde ka nsɛm ahoroɔ wɔka kyerɛ sɛ wobɛwu a na wɔn mo ahyɛ dɛm na wɔn mo kyante agensiw sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛwuo na wɔnya kwan aka sɛ manka bi na adɔfo a wotia me deɛ tɔso mienu a meka wo na nɔpɛ ne sɛ Bible mu sɛ ɛka sɛ odiifoɔ bi onyame de asɛm ama no sɛ ɔnhyɛ nkɔm a sɛ meme ho asɛm ɛna Nyankopɔn ɛka nyame bɛsoma odiifoɔ no sɛ ɔmmra me hɔ na ɔmɛka asɛm no nkyerɛ me adɛn na afei deɛ ɛdu 31 December na wɔn mo afrɛ mediafoɔ mommra mɛtie o sɛ yɛbɛhyɛ nkɔm mediafoɔ mɛtie ɛsiane sɛ yɛbɛhyɛ nkɔm ɛberɛ a David ɛkɔdii bɔne ɛtia Onyankopɔn no na Onyankopɔn soma odiifoɔ Nathan sɛ ɔnkɔ David hɔ no Nathan anyina baabi ambrɔkase na mmom Nathan atu anammɔn ɛkɔ David ahemfie ɛna ɔne ne kɔkasaeɛ ɛyɛ point paa ɛnifa to tirim ɛberɛ a Onyankopɔn yi kyerɛ odiifoɔ Isaiah sɛ ɔhene Hesekiah ɔba bɛwu ne yare a ɔyareɛ no ɔnya hotɔ enti Isaiah ɛnkɔ na ɔnkɔbɔ n'amanneɛ ɛno nso Isaiah chapter 38 sɛ odiifoɔ Isaiah etu anammɔn ɛkɔ ɔhene Hesekiah efie ɛna ɔkɔbɔ n'amanneɛ sɛ onyame sɛ mmɛka saa asɛm yi ɛnkyerɛw ɛnsonsoyɛ ɛda Ghana adiifoɔ ɛne Bible mu adiifoɔ ntɛm no ɛno no ada na na deɛ ogyina na sɔre dɛm nipa na wohyɛ ne ho nkɔm no ɔnkɔ wasɔre no bi na wogyina no waka ne ho asɛm a ɛyɛ huhu sɛdeɛ ɛbɛyɛ nipa no bɛyɛ dɛn ɔba wo nkyɛn bɛnya daagye ɛne ɔman no ahwɛ ebio atoro adiifoɔ sɛdeɛ Bible ɛkasa ɛfa wɔn ho na deɛ maka na nɔpɛ no fa to tirim sɛ wokaa wadwen a ɛbɛsɛ na awɔtwe mmiɛnsa ani a yɛtaki break ɛsan holidays ahorow a na ɛkɔ ne nti no na me ne wo esua bibi ɛfa the church in the Bible ɛho na adesua no yɛba bɛduru baabi a ɛyɛ Acts chapter 2 verse 42 na nsɛm a na ɛwɔ Acts 2:42 ne mu baako ne sɛ Church of Christ a ɛhyɛ aseɛ ɛwɔ Bible mu no they continued steadfastly in prayers asɔ no kɔ so ara ɛbɔ mpaeɛ na menam Bible so kae wadwen sɛ enti sɛ me ne wo pɛ sɛ yɛhunu asɔre a ɛwɔ Bible mu a ɔkwan a ɔmo fa so ɛde bɔ mpaeɛ no ɛtwa sɛ esua me ne wo ɛbɛhyɛ Matthew nsɛmpa 18 Matthew chapter 6 from verse 5 to verse 8 ɛhɔ deɛ Awurade Yesu Kristo no ankasa n'anum ɛna ɔkyerɛkyerɛ yɛn how to pray ɔkwan a ɛtwa sɛ yɛfa so ɛbɔ mpaeɛ ɛhɔ no nso Awurade Yesu Kristo ɛkyerɛ yɛn ɛkwan a ɛnsa sɛ yɛfa so ɛde bɔ mpaeɛ sɛ bi a wura fi a kɔ YouTube na kɔtie yɛ bio Yesu ɛka sɛ Kristofoɔ ɛbɔ mpaeɛ a ma wɔn ɛnkasakasa pii we should not resort to unnecessary repetition mumu binom ɛde questions ɛbrɛ me ebinom so ɔmo kɔ asɔre no ɔmo sɔfo kɔtu sɛ Yesu kura ɛbrɛ bi ɔbɔ mpaeɛ no o repeat yɛ Bible ankasa don't repeat or say unnecessary repetition ɛde na Yesu repeat yɛ request no ana asɛm no ɔka kyɛ n'agya no ɔka no baako ɔka no mienu ɔka ne mprɛnsa so ɛyi wɔ gyina hɔ na ɔka yɛ o ɔka wie yɛ no ɛkyerɛ yi ɔsan kɔɛ ɛkɔka asɛm korɔ no ara ɛnya no ne yɛ kasa tia Awurade hume wako adibɔyɛ ni mɔbɔ na same yareɛ wobɔ saa mpa yɛ no 1 o'clock ɛbɔ 2 no ɛna ɔsan bu nkotodwe ɛna ɔsɛ Awurade mekɔ so sra wo sɛ hume wako adibɔyɛ ni mɔbɔ na same yareɛ ɛnyɛ unnecessary repetition no it asɛm a yɛka no tie nie unnecessary repetition no ne sɛ Awurade 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 oh Jesus oh Jesus oh Jesus saa nso ɛna mobɔ mpaeɛ
ɛno ho asɛm ɛne yɛka yesu kasa tiae na yɛbɛhwɛ kwan a wɔse yɛmfa so ne yɛmfa mɔ mpayɛ awurade sɛ enti sɛ mobɔ mpayɛ a hyɛ wo piem na to wo punum na bɔ wagya a ɔwɔ kɔkoa mu no mpayɛ na wagya no a otie wasɛm ɛwɔ kɔkoa mu no wobɛtua wo ka fantefoɔ sɛ ɛwɔ paado wobɛtua wo ka publicly onyankopɔn bɛyi w'ano even though wobɔ mpayɛ no a onipa biara ante bie onyankopɔn ɛbɛma ano yie ama nipa nyina ahunu sɛ onyame atie wo mpaebɔ yesu asɛm nie na kyerɛ sɛ woyɛ kristoni na sɛ wobɔ mpayɛ a yɛfrɛ biribi ostentatious prayer mpayɛ a wobɔ a wopɛ sɛ obi hu sɛ woyɛ spiritual ma yesu sɛ yɛmmɔ mpayɛ saa me nua ɔdɔfo a wotie me na mmom yɛnhyɛn yɛ punum yɛnkɔhyɛ pie no mu no aseɛ no sɛ we must find a conducive atmosphere within which to offer our prayer enti yɛkasa tia sɛ ɔsɔfoɔ tumi fa nkurɔfoɔ kɔgyina school park so na wɔn tiam ya ne yɛfɛ no unnecessary repetition no ɔdɔfoɔ a wotie me bible sɛ meyɛ mmɔ mpayɛ saa yesu na ɛka o ɛnso nnɛ asɔfoɔ nom sɛ honhom kronkron hyɛ wɔn ma wɔn yɛ diifoɔ no saa na mbɔ mpayɛ me nua ɔdɔfoɔ a wotie me awurade bɛtie wo ɛwɔ kɔkoam enti hwɛ ne yie ɛna wɔammɔ mpayɛ ɛte sɛ deɛ nyaatwomfoɔ no ɛyɛ no nti awurade yesu bɛwie no ɔse enti monyɛ sɛ wɔn yɛwɔ mpayɛ bi wɔ hɔ onipa bɔ a onyame ntie na church of christ yɛdii kan no ɔmobɔ mpayɛ ɛni sɛ ɔmobɔ mpayɛ sɛdeɛ yesu sɛ mayɛ mmɔ mpayɛ no pa a ɛnyɛ church of christ no a na ma ɔbɔ mpayɛ sɛ na awurade akyerɛ no deɛ a ɛne na ɔnam kwan no so na bɛtumi ahunu sɛ ɛne onyame asɔre no ɛno no ɛna nɔpɛ yi mede asɛm baako bi nso ɛbrɛ wo afa mpaebɔ ho yɛwɔ ɛkwan a bible ɛde ato hɔ sɛ akristofoɔ yɛfa mmɔ mpayɛ me nua na akristofoɔ kɔhyia mu asɔɔdɛm sɛ yɛbɔ mpayɛ a mmara baako a ɛda ho nie 1 Timothy chapter 2 verse 8 1 Timothy chapter 2 verse 8 Timothy ngoma edi kan etimieno echemo enwɔtwe twa kronkron no ɛda na di kyerɛ akristofoɔ ɛkwan a yɛmfa so a yɛmfa mɔ empire na asɔre a yesu kan sɛ upon this rock I will build my church no asɔre no ɛba yampara ɛwɔ bible yi mu na ɔmo bɔ mpaye na mpaye no emra na ɛwɔ ho no emu bi nie 1 Timothy 2:8 ɔse I desire therefore that the men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Why na ka say osma for Paul. Na Paul kra no one hwan. Verse 7. Sa wachi kosro. 1 Timothy 2:7. Paul said, for which I was appointed a preacher and an apostle. I'm speaking the truth in Christ and not lying. A teacher of the Gentiles in faith and truth. Paul said, Yesu Christo amana ba be ya osempakani preacher. Wamana be ya osomafo. O kanokre oni atro. Woye amama mufo o kyerɛkyerɛ ni ɛwɔ gidie no ɛne no kremu. Saa tumi ana ho kronkron ɛde ama Paul a wɔde kasa. Ɔka wie yɛ pɛ ana verse 8 ɔde bɛsi so sɛ I desire therefore that the men pray everywhere. Na kyerɛ sɛ asɛm Paul woka no ɛmfiri ɔno ana adwene mu. Onyame ɔfrɛ no ɛde adwuma ɛhyɛ ne nsa no ɛna Paul wɔde ahyɛ ne nsa sɛ ɔnka nkyerɛ yɛ kristofoɔ sɛ kristofoɔ kɔhyia sɛ yɛsom Nyankopɔn a ɛmpayɛ na yɛbɔ no Onyankopɔn sɛ mepɛ sɛ ɛmɛɛma ɛde di mpayɛ n'anim. Hallelujah. Onua wotie me nɛ
Bible say a Christopher ko shia ewo yesumu a na se basa ye mo empire o pese merima opposite of bema eyoba o pese mema and a empire. I desire therefore that the men pray everywhere. Baby biara asori no behia ne e beka se e ya asori no se basa ye mo empire o pese sa empire no a member in the lead sa prayers no everywhere. Well, we see Greek ni kakra na o say en panty to Paul. En panty to Paul. Everywhere. I saw the demo and I saw ni nyina hia obasa member na bo mpaye. Park bi so and you see a camp and you see a mpaye. Bible say obasa member e di mpaye nanim. Lifting up holy hands. Bema na obedi mpaye nanim no ya nyina ya trust no. We di adanse say nia mofra no dodo mpaye bo no so Bible anyintum ere na fa dodo mpaye bo ori a wotieme ti asam no yo asori e wo Bible mu no ne practices ana me ka kire we ti so wa asori a wo no de mo ya no ye different from the Bible e kire ya jetum say wa asori no enye Yesu de no a because in this Bible there is a church and they continue steadfastly in the apostles' doctrine. On the other four, dodo ampai bo honhon sorry for Pentecostals and charismatics. Emma kwan emma ekos wo ma so dem no. Etu ba so for no ebegina ho a. Wo say ye bobo mpai ye de ama oman Ghana. Ghana ehia asomdwe. Oman bia wanya asomdwe a wontumi entumpom. Ti mo me mo empire. Osofo eka we wie pe to bre bia be no wo bo ne nsam ehwa no watem empire ba na aso ni nyina ema ne memba ni nyina oh ya oh ye brade na yankopon ya dada ye na mai age aboso o my Ghana Bible say Christopher ko hia ba biara empire no opasa berima e di empire nanim wonim de ntia ye ka amen e wo empire echi esanse Bible mu no se ka aso na ko hia ne e bo empire a e nipa ba akopa ne e frɛ no e ma ne bo empire nipa 1 obema enye oba ade ogina ho na asem kra pese de to onyankopon anim no wo de ato onyame anim ade amayen oka ne nyina wia na ye nyina agye so amen amen no ase ne se I concur me jutum enye ho ne mini no ye nyina ne wo ye den eye adwen. Our God is not the author of confusion. Enti aso dem wa ye kogina ne ye ka se obia mompaye na obia som ye ya no ene Bible nkyerɛkyerɛ ene no nko me pesa mema ene di mpaye nim na se dodo mpaye bo ho de a e ma ne mema na ebo a ade na Bible e ka sa asem yi mini adafo a wotia me e mema e wa asori mu ene di mpaye nim efrisa o ka sa asem we wie ye no 1 Timothy 2:8 no from verse 9 to verse 14 tie the onyankopon asam no kan in like manner also that the women adorn themselves in modest apparel with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing, but which is proper for women professing godliness with good works. Idi adanse say eye obema masculine and oba feminine, man and woman ehwo asem no waka esan so waka say obesa mema bo mpa e ma nyina no and objan say obekasa fa ema nso wo say ema eye Christopher de omo nhye entade a ese o Christo ni ba e dress a e just say the dress no eye decent modesty no e no ena hwa Ghana ha ema ba wa atiagum say omo to gospel empo gospel hwa dressing e de begina TV so sabi obi nufu nyina gu ho wo di nkuto asra ho wo kura microphone wo si Yesu
Bible says Christo need bad dressing. Etwa sɛ ɛyɛ regulated. Mini adofo a wotie me. Wofri ɛno so a subampa a ɛfata ɛma a wɔn yi nyantumpa adie. Afei verse 11, 1 Timothy 2. Let a woman learn in silence with all submission. Ɛma na waso ni mu ne deɛ. Mama wɔn mo ɛmfa ahobrɛaseɛ ensua onyame asɛm. Na kyerɛ sɛ asɔre ne yɛkɔ asɔre a yɛkɔsua nyame asɛm. Ɛnya agorɔ ɛne yɛkɔdie. Verse 12, 1 Timothy 2. And I do not permit a woman to teach or to have authority over a man, but to be in silence. Now, ɔbaa deɛ, me ma ne kwan sɛ ɔnkyerɛkyerɛ anaasɛ ɔnni tumi ɛwɔ ɔbɛrima so. Ghana man, ɔbaa biara a ɔbɛ TV so, radio so, ɛhehe bɛka kyerɛ wo sɛ wɔyɛ pastor no, sinu huu, baa wu ɔbaa pastor bi anim. Ɔbaa bi a wate asɔre ɛnɛ, no ɔka kyerɛ sɛ nyame na afrɛ no, sinu huu, ɛna nya baa wu onyame ne bia. Ɔbaa deɛ, me ma no kwan sɛ ɔnkyerɛkyerɛ anaasɛ ɔnni ɔbɛrima so. Na mmom onye kom, verse 13 say, for Adam was formed first, then Eve. Esan say, odika ebo Adam ansana obebo mame Hawa. Bible asɛm a ɔka ɛno no. Oriadofo. And Adam was not deceived, but the woman being deceived fell into transgression. Na bra bonsam kɔ edi ntuo ni mo no. Ɛnya Adam odi kan kɔ daadaa no. Ɛyɛ ɔbaa no ɛna ɔdaadaa no ɛma ɔkɔtɔ ɛmfomsuo mu. Onyame ɔbɔ so bɔ asase no na sɛm nie. Ɔbaa biara ɔso ɔyɛ ɔsɔfo ɛwɔ Ghana ha no ɔyɛ ɔtorofo. Ɛnya no korɛ. Sɛ Holy Bible no ɔyu so a asɔre bɛn na ɔbaa buru mu a na ɔbaa ɛna ne yɛ sɔfo. Ɛfa hia. Afei de ɔbaa mfɛre sɛ pastor deɛ bɛn reverend deɛ bɛn na ɔde ade abɔ ne kom. Me nua dɔfo a wotia me. Ma me fa mra awieye ɛnɛ. Na me ntwe adwe nyina so sɛ apam da dam near what 12 tribes of Israel. 12 tribes of Israel no ya de abusuam panimfo no din ene ye de ato so na oba ba akokura anim. Apam foforo mu ebra Yesu ba ye no oyi 12 apostles na oba ba akokura anim. Eye dan ene ne de Christianity no a Yesu de ba ye no awie sey. Asori a Yesu de ba ye no oba anye sofo ewum. Oba nye bibiara se ono na odi asori anim. Oye church member ọfa hobrase ensua asem no. Next week ene pere se ba ye betoa yensemi eso the church in the Bible ene niema bi etwa se yehunu a bema ada adi se asori eye nyame dia anase enye onyankopon edia. Bo hu no kra no ama mo aye adehye. The churches of Christ salute you and good morning. God richly bless you. Bye bye. We survive from the star God, created man.